The most interesting example of effect of electric current, that is magnetic effect of electric current, is electric motor. We use this machine in a day to day life. आपल्या घरामध्ये जे फॅन आहे, मिक्सर आहे, या सर्वांमध्ये इलेक्ट्रिक मोटर बसवलेली असते. Let us see how it works. Here one diagram is given. This is the representative diagram of electric motor. Shaft is there, and around the shaft two split rings are there. They are named as X here and Y. Then two carbon brushes are there, E, here F, and here E. E and F are carbon brushes. These brushes remains stable and rings moves, and with these rings this coil A B C D, एक कॉइल आहे, ही कॉइल ABCD सुद्धा मूव होऊ शकते. And this coil is supplied with electric current. Electric current हे एका सेल मधून इथे दिलेलं आहे. And this coil is placed in a magnetic field of two magnets. Generally horseshoe magnets are used in electric motor. Now let us see how it works. When the electric circuit is completed as shown in the figure, the current flows in the branch AB of the loop from A to B through the carbon brushes E and F. म्हणजे जेव्हा सर्किट आपण बंद करणार आणि इलेक्ट्रिसिटी पास व्हायला सुरुवात होणार, त्यावेळेला it will pass in the direction from positive to negative. That means from E it will move towards A, B, C, D and come back to F. म्हणजे E कडून F कडे या डायरेक्शनने ABCD या मधून ही इलेक्ट्रिसिटी पास होईल. Since the direction of the magnetic field is from north pole to south pole according to the Fleming's left hand rule, a force exerted on the branch AB and pushes it down. Let us see. ह्या AB च्या इथे जर विचार केला, the direction of electric current is from A to B, म्हणजे आतल्या बाजूला आहे. Direction of magnetic field is from N to S, and hence the coil will experience a force according to Fleming's rule. Here left hand is there, and left hand is kept in such a way that this middle finger, this index finger will show the direction of magnetic field. नंतर ही जी मधली फिंगर, मिडल फिंगर आहे, ही आतल्या बाजूने आहे, म्हणजेच ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दाखवते. आणि ह्या दोन्ही डायरेक्शन मुळे फोर्स एक्सपिरियन्स इज डाउनवर्ड. दॅट मीन्स दिस कॉइल विल मूव डाउनवर्ड्स. त्याचबरोबर ॲट द ब्रांच CD इथे काय होतं की डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इज N to S. दिस इज डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम C to D, म्हणजे ते बाहेर येते, आउटवर्ड. इट शोड बाय दिस मिडल फिंगर. देन फोर्स एक्सपिरियन्स बाय दिस कॉइल or by this conductor is upward. At the same time AB will move downward, and therefore this coil will move in the direction like this, that is anti-clockwise. Thus the loop and the axle start rotating in and direction anti-clockwise. Now after half rotation, that means this CD will move here and this AB will move here. That means CD will get attached with E and AB will get attached with F. The current in the loop is reversed after each half rotation, and the loop and the axle continue to rotate in anti-clockwise direction. म्हणजेच सेम प्रोसिजर जेव्हा CD इथे येईल आणि AB इथे येईल, तेव्हा सेम प्रोसिजर कंटिन्यू होईल, and therefore this motor will start moving in anti-clockwise direction.
Let us understand more clearly by using one animation. Here you will see as we move anti-clockwise direction. Why this anti-clockwise direction? Because at this area, according to Fleming's rule, the direction of force experience is downward and here direction is upward, and due to this upward direction and here downward direction, this coil goes on moving in anti-clockwise direction, and after each half rotation coil gets attached with both the brushes alternately. That means in half rotation it attached to E and in another half rotation it gets attached to F, and therefore there is change in direction of current and therefore it continues to move in anti-clockwise direction. Up till now we have seen the magnetic effect of electric current. That means due to electric current there is a magnetic field which is produced due to electric current. Now in year 1831 Faraday showed that an electric current can be produced in a conductor with the help of moving magnet. म्हणजे इथे फॅरेडेने आणखी एक नवीन शोध लावला की जसं इलेक्ट्रिक करंटमुळे मॅग्नेटिक फील्ड जर जनरेट होत असेल तर त्याचप्रमाणे मॅग्नेटिक फील्ड मुळे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होऊ शकते. आणि त्यासाठी त्याने एक एक्सपेरिमेंट केला की he has used one solenoid coil and it is connected to battery, and he has made one another coil and he connected that coil to galvanometer. गॅल्व्हनोमीटर काय आहे तर हे इलेक्ट्रिक करंट जे फ्लो होतं ह्याचं डायरेक्शन नुसार ते डिफ्लेक्शन दाखवतं. जर इलेक्ट्रिक करंट एका डायरेक्शन मध्ये असेल तर ते एका बाजूला डिफ्लेक्ट होणार, डायरेक्शन चेंज झाली तर ते दुसऱ्या बाजूला डिफ्लेक्ट होणार. अँड दिस गॅल्व्हनोमीटर इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ करंट. आणि हे कॉईल त्याने एकदा त्या सोलेनॉइडच्या जवळ नेली. आता सोलेनॉइड हॅज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and therefore it contains or it produces magnetic field like a bar magnet. आणि ही कॉईल जेव्हा त्या सोलेनॉइडच्या जवळ आणली जाते किंवा लांब नेली जाते तेव्हा देर इज अ डिफ्लेक्शन इन गॅल्व्हनोमीटर. गॅल्व्हनोमीटर मध्ये डिफ्लेक्शन दिसतं. and that deflection is nothing but induced current. He named it as induced current due to induction of magnetic field from solenoid coil to this coil, and due to this changing magnetic field it produces electric current. And he stated one law which is known as Faraday's law of induction. Current is produced in the coil when it moves aside from front of the solenoid. From these experiments it is understood that whenever the number of magnetic lines of force passing through the coil changes, current is induced in the coil, and this is known as Faraday's law of induction. And the current produced in the coil is called the induced current. म्हणजेच इथे त्याने एक महत्त्वाचा शोध लावला की इलेक्ट्रिक करंट मुळे जसं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं तसंच मॅग्नेटिक फील्ड मुळे इलेक्ट्रिक करंट सुद्धा तयार होऊ शकतं. आणि जसं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल आपण मोशन और फोर्स एक्झर्टेड और फोर्स एक्सपिरियन्स बाय कंडक्टर फाइंड आउट करण्यासाठी केला, तसंच इथे फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल यूज केला जातो जिथे मोशन ऑफ कंडक्टर आणि डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड जर आपल्याला माहित असेल तर डायरेक्शन ऑफ इंड्युस्ड करंट आपण फाइंड आउट करू शकतो. दॅट मीन्स इफ वी स्ट्रेच द थंब, द इंडेक्स फिंगर and the middle finger in such a way that they will be perpendicular to each other,
In this position, the thumb indicates the direction of motion of conductor, the index finger the direction of the magnetic field, and the middle finger shows the direction of the induced current, and this rule is known as Fleming's right hand rule. And by using this rule we can find out direction of induced current. Now, before moving towards the generator, we have to understand what is AC and what is DC. That means what is alternating current and what is direct current. There are two types of currents we use in our day-to-day life. Here, DC is shown in this diagram and AC is here. What is the difference between two diagrams? In this diagram, the direction of current is same, it does not change, and here the direction of current changing. There is change in direction of current. That means a non-oscillatory current flowing in one direction in a circuit from the cell to the cell. Such a current is called direct current or DC, as against a current changing in magnitude and direction after equal interval of time, which is called as alternating current. That means in DC, current is non-oscillatory, it does not change its direction, and AC changes its direction and magnitude in equal interval of time. This is also shown by this graph. In this graph, a blue line here indicates direct current, that is, its magnitude or direction does not change by time. But here, by orange line, the alternating current is K1, and here we can easily see that its direction as well as its magnitude changes according to time, and this is also in equal interval of time. You can get an idea of DC and AC by using this animation. Here, DC, the direction of electric current is constantly remains same, it's same, but in AC the direction goes on changing, it moves forward, then again it moves backward. That means in alternating current direction changes by time, but in DC direction does not change. In India, the power stations generating electricity, म्हणजे जिथे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते पॉवर स्टेशन मध्ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होतं, and that alternating current completes one cycle in 1/50 seconds. That means एका सेकंदात 50 times ते आपली डायरेक्शन चेंज करते, and therefore its frequency is 50 Hz. म्हणजे इंडियामध्ये अल्टरनेटिंग करंटची फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज असते. इतर देशांमध्ये ही वेगवेगळी असू शकते. म्हणजे इथे तुमच्या लक्षात येईल, जर इथे फ्रिक्वेन्सी असेल एखाद्या इलेक्ट्रिक करंटला, तर विथ फ्रिक्वेन्सी द इलेक्ट्रिक करंट विल बी AC. कुठलीही फ्रिक्वेन्सी असली तर ते करंट कुठलं असणार आहे AC. अँड इफ फ्रिक्वेन्सी 0, इथे डायग्राम मध्ये दिसतंय ग्राफ मध्ये की फ्रिक्वेन्सी 0 आहे, then that current is DC current. Now let us move to next application of magnetic effect of electric current, that is electric generator. The diagram is somewhat similar to electric motor, but here two split rings, two rings, conducting rings are there instead of split rings. In electric motor, split rings are there. Here rings, conducting rings are there, and galvanometer is used to measure the direction of electric current or its magnitude. Now here conducting coil is connected to this
B1 brush, carbon brush, and here B2, and two rings R1 and R2 are there, and here magnet N and S is placed. आणि पाहूया की कशा प्रकारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. Now to generate electricity we have to cut these magnetic line of forces which are starting from N to S, and to cut this line of forces we have to move this axle. हा axle आपल्याला फिरवायला पाहिजे, आणि हा मग ॲक्सेल फिरवण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या एनर्जी सोर्सेस यूज करू शकतो. कुठले कुठले तर जिथे पॉवर स्टेशन्स असतात, म्हणजे जर हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन असेल तर इथे मोठे फॅन लावलेले असतात, आणि त्या फॅनवर, त्या पात्यांवर, त्याला आपण टर्बाइन्स म्हणतो, त्या टर्बाइन्सवर पाणी टाकलं जातं, आणि हे पाण्याच्या फोर्समुळे, ड्यू टू फोर्स or due to kinetic energy of that water, these turbines rotates, and due to this rotation the coil also rotates. म्हणजे हे टर्बाइन फिरायला लागलं की हा शाफ्ट फिरतो, आणि ह्या शाफ्टला जोडलेली कॉइल सुद्धा फिरते, आणि ही कॉइल फिरायला लागली की मग हे लाइन्स ऑफ फोर्सेस जे आहेत ते कट होतात. अँड अकॉर्डिंग टू फॅरेडे, जर कट झाले लाईन ऑफ फोर्सेस तर ऑटोमॅटिक इट विल जनरेट इलेक्ट्रिक करंट. आपण बघूया त्याचं फंक्शनिंग कसं होते. अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रांचेस AB and CD in the direction A to B and C to D, and therefore it will flow like this from A, B, C, D. In the external circuit, the current flows from B2 to B1, आणि एक्सटर्नल सर्किट मध्ये B2 कडून B1 कडे, कारण हे अशा प्रकारे फ्लो होऊन परत B2 पर्यंत येईल, आणि इथून ते फ्लो होऊन इथे होईल, and therefore deflection will be like this. Let us see here Fleming's right hand rule. This index finger shows magnetic field, then this thumb shows direction of coil, because we move coil like this, and this middle finger will show direction of current, and at CD coil moves down, then this index finger shows magnetic field, and the middle finger which is coming out will shows the direction of current. That means here current moves from A to B, and here current moves from C to D. It will flow in circuit from B2 to B1, and now here is the direction like this. After half rotation, the branch AB takes the place of branch CD, and branch CD takes the place or position of branch AB. Therefore, the induced current goes as DCBA. म्हणजे काय होतं की हाफ रोटेशन झाल्यानंतर CD इथे येणार आहे आणि AB इथे जाईल, म्हणजे त्यांचं पोझिशन चेंज होईल. म्हणजे AB ची पोझिशन आहे ती CD ची होईल, इथे CD येणार, इथे AB येणार, and due to this the direction of current changes after each half rotation. म्हणजे एका हाफ रोटेशनला डायरेक्शन असं असेल तर नेक्स्ट हाफ रोटेशनला डायरेक्शन अशा प्रकारे असेल. and but the branch BA is always in contact with the brush B1. म्हणजे ही ब्रांच आहे ह्या B1 च्याच कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, आणि ही B2 च्याच कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. Hence in external circuit flows from B1 to B2. म्हणून एक्सटर्नल सर्किट मध्ये इथे जेव्हा AB येणार तेव्हा इथून अशा डायरेक्शन मध्ये, अपोजिट डायरेक्शन मध्ये B1 to B2 हे करंट फ्लो होणार आहे, अपोजिट टू प्रिव्हियस हाफ रोटेशन. दिस रिपीट्स आफ्टर एव्हरी हाफ रोटेशन, अँड अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस, अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज AC जनरेटर. म्हणजे हे जे आहे हे हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन मध्ये अशा प्रकारचं जनरेटर लावलं जातं, आणि त्यामुळेच आपल्या घरामध्ये जी इलेक्ट्रिसिटी येते ती ही सिस्टीम वापरून किंवा हे जनरेटर वापरून जनरेट केलेली इलेक्ट्रिसिटी असते, आणि म्हणून आपल्या घरातली इलेक्ट्रिसिटी ही AC इलेक्ट्रिक करंट असतं.
Now, to understand more clearly, let us take a look at animation. Here, it is shown that at north place, if we move like this, the direction of thumb shows the direction of coil or force applied. Here, that means it moves in clockwise direction. And here you will find this B2 and this is B1. It is always attached to corresponding coils, and due to this, at each half rotation there is change in direction of electric current, and which is shown by this galvanometer. Here you will see after each half rotation the direction of electric current goes on changing. That means by using such generator we can generate AC, that means alternating electric current, alternating current. I hope you have understood all the topics we have learned today. Let us take a look what we have learned. आपण काय काय पाहिलं पाहूया. Energy transfer in an electric circuit, then heating effect of electric current, magnetic effect of electric current, then right hand thumb rule, then magnetic field due to a current in a solenoid, then force acting on current carrying conductor in a magnetic field, Fleming's left hand rule, then electric motor. In electric motor we use Fleming's left hand rule, then electromagnetic induction हे फॅरेडेने शोधून काढलेलं आहे. And depending on electromagnetic induction, by using Fleming's right hand rule we can find the direction of electric current, and this Fleming's right hand rule is used in electric generator. Now this electric generator we have learned is alternating current generator, AC current, which is used in our household, alternating current. And another current is direct current. That means the current generated by generator is alternating current usually, and the current generated by an cell or dry cell, we can take any cell, that chemical cell or dry cell, that current will be direct current. And at the end we have learned electric generator. I hope you have understood all these points. You have to practice the given solved example. आपण काही सॉल्ड एक्झाम्पल सुद्धा पाहिलेत. तुम्हाला ती प्रॅक्टिस करावी लागेल की एखाद दुसरा एक्झाम्पल ह्यामधला येऊ शकतं, आणि ह्यामध्ये महत्त्वाचे जे मुद्दे आहेत त्यामध्ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल, नंतर फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल हे तुम्हाला बाय करायला लागतील. नंतर इलेक्ट्रिक मोटर्स किंवा इलेक्ट्रिक जनरेटरचा डायग्राम दिलेला असेल आणि तो तुम्हाला आयडेंटिफाय करायला येऊ शकतो, किंवा त्याचे युजेस काय आहेत ते येऊ शकतं. त्यानंतर हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मध्ये टंगस्टन, वाय टंगस्टन इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, अशा प्रकारचा एखादा गिव्ह रिझन सुद्धा येऊ शकतो. आय थिंक you have understood all this and you will practice it more. Thank you.